So last time بدنا نشوف examples how we can use the Z transform عشان to compute مثلا ال impulse response and to do other computations لأنه واستخدام أيضا the properties of the Z transform. So we can look at this another problem here, another example. The DSP system is described by the following difference equation. This is a type where it should be difference ما عندها علاقة بالdifferential difference equation. well عندها علاقة بس علاقة بعيدة. لأن differential equation هذه continuous, this is discrete. So yeah, so starting from a difference equation, how we can basically solve the difference equation, نطلع ال y بالضبط, or how we can also find the impulse response or others. باستخدام Z transform. Alright, so we're given this difference equation. We can apply the Z transform عليها, right hand side or left hand side, both. طبعا باستخدام ال properties اللي هي حقت ال Z transform, انه Z transform is linear. Linear معناته انه لما يكون عندك هنا linear combination زي هذه, you apply عليها Z transform, basically you can make it a linear combination of Z transform. شوف هي linear combination of YZ هنا. طبعا هنا في shift, اذا في قاعدة shift, and shifted by 2, so it gets multiplied by Z to the power of minus 2. وهنا Z to the power of minus 1. نفس الشيء on this side, this becomes XZ. This one becomes xz to the power of z minus 1. So قاعدين نستخدم في ال linearity property and also shift property, both. And so after that, what we have done is we have taken the yz as a common factor. So we took it as a common factor, and also here we took xz. Before taking xz, we applied, and because هو the question حقه قال لك find the impulse response. ايش معناته impulse response of the system? So this difference equation here, difference equation حق السيستم هذه. impulse response معناته تدخل دلتا n من هنا. الاوتبوت حق الدلتا n هو الامبulse response hn. هي السيستم in general يعني it works on many x's. دخل لها x تطلع لك y, general x و general y. لكن لما تدخل لها دلتا in particular تطلع لك اللي يسموها الامبulse response. So that's why هنا معناته انه نبغى xn تساوي الدلتا n. Of course in the z transform معناته xz تساوي الz transform حق دلتا اللي هو ايش حسب الجدول 1. حسب الجدول it's 1. So that's why we replaced xz هنا ب 1. So we just replace it by 1. So تطلع في الأخير it's just 1 plus z to the power minus 1. Okay, now we took this part and we just took it to this side. So we get this one. Because we have here z to the power of minus 2, we don't want that in the numerator. فاش نسوي نضرب ب z squared من فوق وتحت عشان نتخلص من z to the power of minus 2. فتطلع في النهاية النتيجة هذه. This one we can use the quadratic equation formulas اللي هي الدلتا تساوي b squared minus 4ac عشان نعرف مين هم البولز. فنحسب هذه إذا كان القيمة هذه طلعت so عندنا 3 cases. الدلتا ممكن تكون negative, هذا معناته complex poles. إذا كان الدلتا 0, what happens if delta 0 لأنه في الأخير الفورمولا حقت البولز هي minus b plus or minus square root of delta. فلما تكون هذه 0 معناته هذا كله راح للزيرو over 2a. فإتس البول معناها في بول واحد ما في اثنين وريل. So one real pole. One real pole.
If delta is positive, we have two real poles. So here we did the computation. We can do the computation, and we found that. So 0.1 squared minus 4 0.1 مضروبة في minus 0.2. And then we've computed the two poles. بيطلعوا, if you compute the two poles using this formula, يطلعوا البول عندك minus 0.5 0.4 و 0.5. So we have two poles. Minus 0.4. Another one is 0.5. Anyway, so that means we can write it this way as a product. Now we want to solve for yz. So the next step is to divide it by z. So therefore, this becomes z plus 1 على z. So this z here cancels. لما تقسم على z هنا, this z cancels out. Z minus 0.4 z plus 0.5. Okay, and then now we can compute this. We're gonna use partial fractions, so it become partial fraction a على z minus 0.4 plus b على z minus 0.5. Okay, so we can use the rules. So we use the rule to do compute a. We multiply by z to the power minus 4, and then we evaluate at 0.4, the first pole. So the result is 1.55. Then for b, we do the other pole. We multiply by z plus 0.5. We evaluate at minus 0.5. And so the result is minus 0.55. So then replace a and b by their values. This is basically the z transform yz. Then we use the table. According to the table, القاعدة اللي تمشي هنا هي الدكتور اتوقع انك مقفل المايك. Sorry for that. Hello? Hello? ايه الحين كويس الحمد لله. نعم. Sorry for that. So إن شاء الله ما يكون فات كثير. So we are applying this rule on both sides. And z the inverse z transform حقتها هو a to the power of n un. So this is the first one. First one. The second one. طبعا هذه these are constants. 1.5 و minus 0.5 they just stay the same because of linearity. طبعا هنا ناقص ايش؟ ناقص الروك كيرف. So بالنسبة للروك كيرف هي absolute value of z يكون أكبر من absolute value of a. So عندنا 2
absolute value of z أكبر من absolute value of 0.4. هذه حسب القاعدة الأولى. and لازم نحترم أيضا الروك كيرف حقة الانفرس الثاني اللي هو الابسولوت فاليو اوف زد لازم يكون اكبر من الابسولوت فاليو اوف minus 0.5. what am I doing? absolute value. okay so معناته انه if you look at it in the z plane فعندك 0.4 وعندك 0.5. so according to these rules z لازم يكون اكبر من 0.4 الابسولوت فاليو حقه. معناته لازم يكون outside this circle. يعني الاريا اللي هي outside هذه. yeah area اللي outside. at the same time z لازم يكون اكبر من absolute value of minus 0.5 يعني اكبر من 0.5. so يعني اكبر من الدائرة هذه. شو رايكم في الدائرة حقتي؟ ما شاء الله ما شاء الله. so that means that it has to be here this region. so what is the intersection ما بينهم؟ بين الريجن الصفراء والتوركواز. هي توركواز لازم يكون الصفراء and التوركواز فهي توركواز. النتيجة هي توركواز. so الروك النتيجة هي انه الروك لازم يكون absolute value اكبر من 0.5. ايه لحظة هنا احنا قاعدين نسوي الانفرس anyway ف this applies to yz this one yz بس it doesn't apply to the yn. it applies to the yz z transform. بس once we convert it back to the time domain خلاص ما في روك. okay next point next question هو قال لك determine the system response yn due to unit step function excitation. الحين نبغى xn un مش delta n un. so this is part B. okay so what is the z transform of un? it is equal to حسب التable z over z minus 1 والروك oh, bigger than 1. طيب okay and this is the difference equation كتبناها في ال z domain هي نفسها اللي طلعناها في ال part A same thing هذه في part A the same part. وهذا لما سوينا لها بس عوضنا هنا xz ب 1. okay now we're gonna do is so هنا حنعوض xz بهذه. so if we write it down rewrite it down so it will be okay yz common factor 1 plus 0.1 z to the power of minus 1 minus 0.2 z squared z minus squared minus 2 is equal to وهنا x common factor برضو بس هنعوضها بالقيمة حقتها لأنه هم قال x لازم تكون step function so z transform حقتها هو z over z minus 1 ومضروبة في
أخذناها common factor فمضروبة في 1 plus z minus 1. أوكي، وبعدين جبنا هذا للجهة الثانية. Okay, so we got this result. Now نسوي algebra. We finally get this result. لأنه الجزء هذا already احنا حسبناه already في part A. لا مش الجزء، المهم الدينومينيتر نفسه، هو الدينومينيتر نفسه، شوف نفسه، وتقدر تفكه كده، تفكه ك z minus 0.4 times z plus 0.5. So that's what we did here. So فكيناه بنفس الطريقة لأنه هذا هو نفسه، فكيناه هنا بنفس الطريقة. And this part عندك z minus 1 والz هنا راحت هنا. ايه بس عشان هذا نغيره كده كنا ضربنا بزد سكويرد من فوق ومن تحت، لأن لازم نتخلص من هذه z to the power of minus 2، فضربنا بزد سكويرد هنا وزد سكويرد هنا. فالحين هذا كله لما تضربه بزد سكويرد هذا تقدر تفكه إلى z minus 0.4 times z plus 0.5. من فوق ايش عندي هنا؟ هذه حتصير ايش؟ حتصير z squared minus z. yes z squared minus z. بعدين حنضربها في z أخرى، أو نقدر نحط z برا فتصير z times z minus 1. وبعدين في z أخرى جاي من هنا، ف that's why it becomes z squared times z minus plus 1. sorry، في عندنا plus هنا مش minus، أنا أخطأت. so that's why we have z squared times z plus 1. okay, now we do the same trick. نقسم على z, so this then gets cancelled, and then we need to use partial fractions. so هتكون partial fractions we need 3 values. a هذه حتكون على z minus 1 plus b هذه حتكون على البول الثاني z minus 0.4 plus c هذه حتكون على z plus 0.5. and we apply the same rule. فمثلا عشان نلقى a اوكي لازم نعملها isolation، فنضرب ب z minus 1 ف it's gonna be z minus 1 مضروبة في yz over z, and then we evaluate at 1. what is yz over z؟ yz over z هي هذه كلها. so لما نضربها في z minus 1 what happens؟ z minus 1 هنا تحت cancels out، هذه حتكنسل مع اللي تحت هذا. ايش حيبقى؟ حيبقى بس z مضروب في z plus 1 على اللي هي حبيبتنا هذه and we have to evaluate this at 1. so when you do that what do you get؟ you get 1 times 2 معناته 2 هنا. when you get 1 minus 0.4 يعني 0.6، وهنا 1 plus half يعني 1 and a half times 1 and a half. just do the computation and find what's the value. so the value will be this. same thing for b and c. so b for example we're gonna take this اللي هي yz over z نضربها في، الحين نضرب في البول الثاني اللي هو z minus 0.4. so what happens انه this will انا evaluate of course at z
0.4. This will cancel out this, and then we do the evaluation. So it will be 0.4 مضروبة في 1.4 هذا الفوقاني. And here we have 0.4 minus 1 يعني minus 0.6 مضروبة في 0.4 plus 0.5 يعني 0.9. Okay, so that's a negative number. يطلع minus 1.037. أخيرا السي. هذه y z over z حنضربها المرة هذه في z plus 0.5 and evaluate at minus 0.5. لأنه وش الهدف دائما الهدف إنه at the end of the day this becomes zero لأنه حنضرب هذا في ال A في ال partial fractions هذه C will be isolated. C will be isolated. فلازم نضرب في هذا يصير zero. Anyway, now this cancels out and then we evaluate at minus 0.5. So تطلع minus 0.5 مضروبة في minus 0.5 plus 1 يعني 0.5 over z minus 0.5 يعني عفوا minus 0.5 minus 1 يعني minus 1.5 مضروبة في this part minus 0.5 minus 0 so it is minus 0.9. So again يطلع negative number is minus 0.25 على 1.5 مضروبة في 0.9 اللي هو negative number اللي هو negative 0.18. So that's it. We have the values. Now we can use the table to do the inverse. And this is basically the result. So this is the response of the system. So the system S هذه اللي عندها difference equation هذه لما تعطيها U of N تعطيك السيستم هذه Y يعني تعطيك هذا كنتيجة. Okay. تعطيها U of N تعطيك هذا. So we found the answer. Cool. Yeah, another question can I determine the Z transform and the rock of the signal. Okay, رجعنا الحين now how to find the Z transform. So I have this system. And the question is find its Z transform. Well, first of all خلينا في n هنا. هل في شيء في الجدول يشبهها؟ يعني تحس انه 6 ممكن تشبهها لانه في هنا a to the power of n. لكن في جزئين فالظاهر لازم نفكها. نفكها ترى كيف لو نفكها 3 2 to the power of n un minus 4 3 to the power of n un. Okay, so now yes, now it's fine. So الجزء هذا شبيه we can apply the rule عليه نفس الشيء we can apply the rule where a is هنا a is 2 وهنا a is 3. So we apply the Z transform
وبعدين because Z transform is linear, so that's why we're doing this. So the Z transform يساوي Z transform حق الجزء هذا وجزء مع plus Z transform حق هذا because it is linear. So linear times 3 times Z transform حق هذا اللي هو حسب القاعدة Z over Z minus 2. هاي بالنسبة لنا 2 هنا. بالنسبة لهذا it is 4 هنا نفس الشيء it is Z over Z minus 3. الحين A is 3 هنا. So that's it. What about the rock curve? الروك كيرف ولا حسب القاعدة الأولى الروك كيرف لازم تكون حسب Z ترانسفورم الأولاني الزد لازم يكون أكبر من absolute value of 2. بالنسبة لهذا الروك كيرف أو الروك region عفوا it's the region of convergence it's not a curve it's a region منطقة في الإكس بلين. الزد لازم يكون أكبر من absolute value of 3 and في بينهم and logical and يعني we need to do the intersection of this region 1 intersection هذه علامة الانترسكشن region 2. اوكي زي ما سوينا قبل same thing يعني when you do the intersection you can draw the plane. So this is the first لازم تكون أكبر من suppose this is 2 و suppose this is 3. Oh, it's not a nice curve. Okay, so هنا 2 وهنا 3. So again region الأولانية هي الريجن اللي هي برا من ال2 برا من السيركل هذا أكبر من 2 absolute value of Z الماجنتيود يعني Z هو Z is a point somewhere here. Z هو هذا الإكسبلين هذا الريل وهذا الإيماجينري. ف Z is somewhere here. كل نقطة Z عندها إيش؟ عندها الابسولوت فاليو حقتها اللي هو نسميه الماجنتيود. سو هذا هو هذه Z هذا الابسولوت فاليو اوف Z اللي هو نسميه الماجنتيود يعني نفس الشيء ماجنتيود. وعندها ايضا اللي هي الانجل حقتها انجل. اوكي كل Z في كومبلكس بلين عندها الماجنتيود والزد. فاحنا قاعدين نقول هنا الماجنتيود اكثر من 2 يعني النقاط اللي هي برا السيركل هذه لانه كل النقاط اللي داخل السيركل الماجنتيود حقتها اقل من 2 فما نبغى النقاط هذه نبغى النقاط اللي هي برا السيركل. نفس الشيء بالنسبه الثانيه تقول لك انه نبغى الفاليوز اللي هي برا السيركل هذه الكبيره. So this is the intersection يعني we want this and this نبغى الفاليوز يكون برا في الريجن السوداء وكذلك في الريجن الزرقاء. فبالتالي الانترسكشن حقتهم هي الريجن اللي هي برا السيركل الكبيره الزرقاء هي الانترسكشن. So that's why the rock curve النهائيه هي هذه هي الانترسكشن بينهم Z absolute value of Z bigger than 3 for this Z transform to converge لانه اي value داخل السيركل الزرقاء it does not converge it does not exist في عندك مشكله it's infinite يعني because هنا على division it's division تخلق لنا مشكله. So the Z transform does not exist. Any questions? Another question. Determine the Z transform and the rock of the signal. So we have this signal and we need to find the Z transform. Okay. So let's look at this. What is going on here? Okay. So عندي الجزء الأول it's very easy breezy يا عزيزي because it's just basically a alpha n un. وهذه again نفس القاعدة اللي هي رقم 6 we can use it. No problem. We can use نفس القاعدة alpha n un. No problem. But الجزء الثاني
it's a problem. It's Bn U minus n minus 1. Oh, it's not يعني UN. It's not the same format. So ولا شوي manipulation we're thinking. What if we change the variable هنا? هذا نعطيه اسم ثاني. نعطيه اسم m مثلا. So m is equal to minus n minus 1. So that means that n is equal to minus m minus 1. وعندك مشكلة ثانية يعني if لأنه n هنا for this one n is above 0. لازم يكون above 0. This is the by definition. U of n is defined when n is bigger than 0. So if we know we make m is equal to minus n minus n, so minus 1. So what is the range of m? Range of m. عفوا. No. This range is for this one, for un, but for here, it's complicated. So the range حق xn is يعني u of n هنا will not be defined unless minus n minus 1 تكون above 0. لانه otherwise اذا هذه يعني the negative اليو ان حيكون 0 اصلا. اليو هذه حقتها حيكون 0. نعرف اليو ان is only constant above 0. فلازم هذا يكون above 0. I see. So if we replace that by m, this becomes b to the power of minus m minus 1 u m. Oh, but now there is a problem. X of n is now المشكلة انه غيرنا البارامتر لانه هنا n u n n هذا is related to the x of n والجزء الثاني صار فيه m. ما يمشي كده. لازم نخلي نفس عفوا minus m minus 1 m. بس this يعني does not work because it's only a function of n ما هي function of m. فإذا بغير أنا هنا m لازم أغير n هذه كلها تتغير في كل الإيكويشن. هنا برضه أغيرها m وهنا أغيرها m. But you know that's gonna make this of course not work anymore. حتصير هذه هي ما اشتغل. So it's a dilemma, problem. So هنا what they did is they came back to the original definition of un. What is un originally? احنا قلنا un هي ايش؟ هي it is equal to 1 above is just equal to 1 when n is above 0. هي عبارة عن bunch of deltas. يعني اليو of n هي الدلتا هنا والدلتا هنا. So it's a bunch of deltas. Delta shifted. So معناته we can write it as a sum of deltas. It's a sum of deltas. So u of n, it's a sum of deltas where the shift goes from 0 all the way to infinity. It is delta n minus k. So it is a sum of shifted delta values.
Alright, so if we do the Z transform for this one, Z transform حق U of N هنعرف what it is، لكن احنا we did it. It was the sum of ones the Z transform حق. So the Z transform of U, we proved it actually. هو طبعا عندنا التيبل، نعرف التيبل وايش النتيجة النهائية. It's Z over Z minus 1. لكن احنا اصلا كيف حسبناها؟ كنا سوينا كده وبعدين سوينا Z transform حق كل دلتا هو عبارة عن 1، لكن it's shifted. So we have to multiply by Z to the power of minus K باستخدام القاعدة حق الشيفت. So it is the sum of Z to the power of minus K from 0 to infinity. But we did this وتفكر استخدمنا القاعدة هذه إنه if you sum 1 plus R squared blah blah حتى infinity, if absolute value of R is less than 1, it's equal to 1 over 1 minus R. That's why لقيناها في الأخير، يعني we proved it في الأخير إنه it is Z over Z minus 1. And when you sum this up نلقاها في الأخير Z over Z minus 1. Either Z of course، either Z أقل من 1. Of course it has to be أقل من 1. So that's the rock. طيب. So we can use this one for the second part. For the second part, it's the sum so the second part اللي هو bn u minus n minus 1. هذا if you think about it when n is 0 هيكون هنا u of minus 1 يعني 0. when n is 1 هتكون minus 1 minus 2 يعني 0. لما 2 هتكون برضه 0. ف 1 و 2 حتى الانفينيتي 0. دائما 0 هنا. ما في شيء. It's all 0. باهي minus 1 إذا هي n minus 1 شو يصير؟ تصير minus minus 1 يعني plus 1 minus 1 يعني 0. يعني الحين اوكي في الماينس 1 we have a 1. It becomes 1 because u of 0 is 1. You know, u of 0, you know, it is 1. In fact, u of أي value n is equal to 1 if n is 0 or above. So u of 0 is 1, u of 1 is 1 وهكذا. So احنا 0 الحين هنا لما حطينا n minus 1 لقيناها 0 فتطلع 1. لما نحطه minus 2 شو يصير؟ يصير minus 2 يعني plus 2 minus 1 يعني u of 1 برضه 1 وهكذا. So it looks like it's gonna be 1 from في كل الvalues اللي هم So this is how it looks like. So if we want to do it as a sum, it's actually equal to bn u sum of deltas where n goes from مين هم الدلتاز اللي هم shifted by أول shift هو 1 حتى minus infinity. So the shifts they go to يعني يبدأ من minus infinity حتى آخر واحدة minus 1 ما في 0 minus 1. في minus 1 when n is minus 1 we have a delta. في لما n is 0 we don't have a delta. It's 0. So we can write it as this sum.
بس تمشي من minus infinity minus 1. And that's what they have done here. So they went back to the original definition حق U of n عشان they convert this into a sum وبعدين يشتغلوا عليه. So that's their idea. So x of n is equal to alpha n. Sum of n goes from 0 to infinity alpha n un delta n. حولنا اليو هذا إلى sum of deltas. Shifted. So لازم نستخدم different variable name. Minus k. Plus sum of, now second one, as we have seen, yeah, we have to use the shift because actually when n is negative, delta n is always 0 actually. I'm wrong here. We have to use the shift. What we're saying is انه هذا k, we have to change the name, خليه k. بعدين delta n minus k. So when k is negative هذه حتصير كلها very negative. Yeah. So when it is minus 1, minus 1, minus 1, yes. So at minus 1 it will be 1. Yes. So these are the shifts. Okay, good. So Bn where k goes to from minus infinity all the way to minus 1 فقط. Bn delta shifted versions of delta. So that's what this one is, just shifted version of delta. لكن الرينج يختلف. It goes from minus infinity to minus 1. Okay, now we can apply the Z transform. So هنا Z transform, it just becomes the sum of alpha n Z to the power minus 1 لأن كل shift هنا يعطينا Z to the power of minus n. يعني Z transform حق دلتا هو 1. لكن because it is shifted حيكون مضروب دائما ب Z to the power minus 1. نفس الشيء هنا Z of the delta هو 1. لكن because it is shifted by minus k, we have to also always multiply by Z to the power of minus k. Anyway, هم غيروا هنا الفاريبل سموها n مرة ثانية، رجعوا سموها n مرة ثانية، بس احنا we can think of it as k. It doesn't matter. So k here, k. Okay. So that's how they come up with this one. بعدين when we look at this one, we can rearrange it. If again we use another variable L. So let's let another variable L يساوي minus n. So we do a variable substitution. نغير الفاريبل عشان نبغى نخليه نفس الفورم زي هذا يعني عشان نستخدم القاعدة. So if we do that, الماينس L هذه تتحول إلى الماينس n هذه. Oh, my time is up. Shoot. So if we do that, Z هذه to the power of minus n يصير L لأنه قلنا إنه بنغيره. وهنا الB الN هذا يصير إيش؟ minus L. هنا عندي N. والرينج إذا كان الN كانت تمشي من minus infinity إلى minus 1 فال هي minus n. we have to flip, we have to find what is L, so we multiply by minus 1 فتصير minus n is bigger than 1 لحد infinity. We flip the sign. عفوا.
Yeah, we flip the sign. So this becomes plus infinity, and then we flip the sign. Plus infinity, and we flip the sign. 1. So الرينج حق L هو 1 إلى infinity. And that's what we have done here. We changed the range from 1 L to infinity. So خلاص, now this becomes N goes from 1 to L. Now new variable L to infinity. And that's how they've changed it here. Okay, now we use this rule. We can find this sum. It's equal to 1 over alpha z minus 1. And this sum, which is 1 over 1 minus beta to the power minus 1 z. طبعا of course under the condition ايش؟ انه هذا الار very important انه الار هذا يكون less than 1. بالنسبه للفيرست 1 الار معناته absolute value of z يكون bigger than alpha. بالنسبه للسكند 1 معناته لازم الروك كيرف حقتها z absolute value of z less than absolute value of b. طبعا هنا عندنا مشكله. الحين عندنا مشكله. It's different from before. لانه الحين it says rock curves are two different ones. في عندي the first rock curve. So you will see them here. So هذه two different rock curves. لانه الروك كيرف الاولانيه تقول انه z اكبر من الفا. So عندي سيركل الريدس حقها الفا اللي هي هذه ولازم تكون برا السيركل هذا. لكن الثانيه yeah, so this is alpha. لا الفا هذه الكبيره. شوف الفا الكبيره. So the first rule says that انه alpha absolute value of z bigger than alpha. So اللي هي الريجن هذه برا السيركل حقت الفا. الثاني تقول لا z اقل من بيتا ما اقل من absolute value of b. b ها الريدس حق b يعني داخل السيركل. يعني z لازم تكون برا السيركل الالفا هذه وداخل السيركل حقت b في نفس الوقت. and فهنا عندك مشكله. اذا كانت انت الالفا اكبر من b this is contradiction. You can't have it z belong here وهي في نفس الوقت تكون هنا وهنا في نفس الوقت. ما تجي. ما في intersection بينهم. هذا الريجن هذه والريجن هذه ما في intersection. So the solution does not exist. إذا b أقل من ألفا زي الحالة هذه the solution does not exist. إذا b أكبر من ألفا أوكي فالانترسكشن تصير اللي هي بين a وألفا اللي هي الحالة هذه. عندك الحالة هذه اللي هي حالة إنه b أكبر من ألفا. شوف البي أكبر من ألفا. فأنت تقول إنه الزد لازم تكون خارج السيركل حقت الألفا وداخل السيركل حقت البي. يعني تكون المنطقة هذه اللي ما بينهم. اوكي هذا هو الروك كيرف. الروك region عفوا region of convergence. So you can see it's a weird region of convergence between two circles. Of course if they are equal then they will be just one circle. If they are equal بالضبط فحيكون region of convergence is just one circle. بس it's done. They didn't talk about it. خلاص? Any questions?